Hi friends, we are learn class 6 chapter number 10 equation lecture number 4. This is lecture number 4. In previous lecture we can solve equation. How to solve equation. Today some example of equation. Okay. Anyone have not subscribed our channel, please subscribe and share to your friends. Okay, first example is, what is first example? 4 years ago, Daljit was 8 years old. How old is he today? How old is he today? Today is Daljit is A years old. Consider as A years old. So we can minus 4, that is he can old in 4 years ago. He old in 4 years ago. That is equal to 8. That is equal to 8. म्हणजे बघा, समजलं तुम्हाला इक्वेशन कसं तयार केलं आपण? आजचं वय आपण ए मानलं. आजचं वय आपण ए मानलं. बरं? 4 वर्षापूर्वी त्याचं वय किती असेल? ए मायनस 4. 4 वर्षापूर्वी त्याचं एज किती असेल? ए मायनस 4. आणि त्याचं एज किती होतं? तर 8. त्याचं 4 वर्षापूर्वी एज किती होतं? तर 8. सो आपण इक्वेशन मांडलं काय? ए मायनस 4 इक्वल टू 8. और इक्वेशन इज ए मायनस 4 इक्वल टू 8. सो बघा, इक्वेशन तयार करायचं तुम्हाला आलं पाहिजे. इक्वेशन तयार करता पहिली गोष्ट इक्वेशन तयार करता आलं पाहिजे. सोल्युशन, लेट अस सपोर्ट ही इज A years old today. A years old today. Correct? So equation is A minus 4 equal to 8. A minus 4 equal to 8. What are we doing? What are we doing? We are प्लस 4. आता आपल्याला काय करायचं आहे? प्लस 4 करायचं आहे. कारण आपल्याला मायनस 4 कॅन्सल करायचं आहे ना. मायनस 4 कॅन्सल करायचं आहे. दोन्ही बाजूला म्हणजे लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड we add plus 4. So that is our equation. काय केलं आपण? Addition 4 to both side. Addition 4 to both side. Correct? So 4 cancelled. 4 minus 4 plus 4 0. Minus 4 plus 4 0. And 8 plus 4 8 plus 4 equal to 8 plus 4 12. Correct? So we can write A plus 0 equal to 12. A plus 0 equal to 10. Therefore, A equal to 12. A equal to 12. How old today Daljit have? Daljit is 12 years old today. Daljit is 12 years old today. This is the first example. समजलं तुम्हाला? You can understand? Okay. This is second example. That is Jasmine was some money. Mother give her 7 rupees. Jasmine now has 10 rupees. How much did she have to start with? बघा काय काय दिले बघा. Jasmine has some money. जस्मिनने काही रुपये आहेत. मदर हॅव 7 रुपीज टू जास्मिन. नाव हॅज 10 रुपीज. बघा तिला आईने किती रुपये दिले? 7 रुपये दिले. तिकडे झाले किती आता? आईने किती रुपये दिले तिला? 7 रुपये दिलेत. तर झाले किती? 10 रुपये. सध्या तिच्याकडे किती आहेत? 10 रुपये. हाऊ मच डिड ही शी स्टार्ट? स्टार्टला तिच्याकडे किती मनी होते? स्टार्टमध्ये तिच्याकडे किती मनी होते? आपण स्टार्टला किती कन्सिडर करू? ए कन्सिडर करू की एक्स कन्सिडर करू? ओके, लेट्स जास्मिन हॅज पी. ओके, पी रुपीज. ओके, म्हणजे तिच्याकडे पूर्वी किती रुपये होते? पी रुपीज होते. ओके, मदरने किती दिले तिला? 7 दिले. आपण कसं म्हणणार? पी प्लस 7. पी प्लस 7. ओके, पी प्लस 7 म्हणजे पूर्वी तिकडे पी रुपीज होते, आता तिला 7 रुपीज आणखी दिले. करेक्ट? इक्वल टू 10. इक्वल टू 10. चला काढा व्हॅल्यू. पी ची व्हॅल्यू काढा. हाऊ टू फाइंड पी व्हॅल्यू? करेक्ट? पी प्लस 7 इक्वल टू 10. दिस इज आवर इक्वेशन. काय करणार पुढे? प्लस करणार, मायनस करणार, काय करणार सांगा लोक? चला, we can minus 7 in both side. Minus 7 in both side.
substituting 7 to both sides. That is a p plus 0 equal to 10 minus 7. 10 minus 7, 3. That is a p plus 0 equal to 3. Value of p is 3. Value of p is 3. So how much she have to start with? She start with 3 rupees. She start with 3 rupees. Right? She has to start with 3 rupees. So we have solved two example of equation. Okay. So by next lecture we are seeing the problem set. Okay. Okay. Bye.